హే బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో చేయబోతున్నాను. అది నా క్యాజువల్ మేకప్ లుక్. ఆల్రెడీ వ్యాలంటైన్ వీక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, సో నేను మీ అందరి కోసం అని చెప్పి వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు కోసం అని చెప్పి ఒక మంచి క్యాజువల్ లుక్ చూపిపోతున్నాను. సో లెట్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ అయితే నా హెయిర్ అంతా కోమ్ చేసేద్దాం. నేనైతే మామా ఎర్త్ వాళ్ళ మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఈ వీడియోలో చూపించేవి ఏవి స్పాన్సర్ కాదు, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసేసాను కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ నా ఐబ్రోస్ చూసారంటే ఐబ్రోస్ మొత్తం ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో నేను ఒక ఫేషియల్ రేజర్తోని అవన్నీ తీయబోతున్నాను. సో నా సన్ స్క్రీన్ అయిపోయింది. సో నేనైతే సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ మాయిశ్చరైజర్ తర్వాత కన్సీలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చి ఎల్ఏ గర్ల్ కన్సీలర్ అనమాట, ప్రో డాట్ కన్సీలర్. నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ అని డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. అండ్ కన్సీలర్, ఈ కన్సీలర్ ఏంటంటే మన ఫేస్లో మనకి ఎక్కడైతే డార్క్ స్పాట్స్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే కన్సీలర్ యూజ్ చేస్తారు. సో గాడ్ గ్రేస్ నాకైతే నా ఫేస్లో బ్లాక్ స్పాట్స్ కానీ డార్క్ సర్కిల్స్ కానీ ఏముండదు. లైట్గా డార్క్ సర్కిల్ ఉంటుంది. సో అందుకని లైట్గా కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ అలానే నోస్ కూడా కొంచెం డార్క్ ఉంటుంది కదా, సో నేను నోస్కి నా డార్క్ సర్కిల్స్కి అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కన్సీలర్ని ఇలా ట్యాప్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్, నేను యూజ్ చేస్తున్నది వచ్చి మామా ఎర్త్ వాళ్ళ ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో చాలా బాగుందనమాట మామా ఎర్త్ ఫౌండేషన్. ఇది కూడా నేను అందరికి రికమెండ్ చేస్తాను. నా స్కిన్ టైప్కి నేనైతే ట్రై చేసి ఇది తీసుకున్నాను అనమాట. దీని నెంబర్ వచ్చి 03 నూడ్ గ్లో అనమాట. అండ్ మనం ఏదన్నా ఇలాంటి మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేయాలి అనుకుంటే, నేనైతే నా పర్సనల్గా చెప్తున్నాను, చాలా వీడియోస్ కానీ అన్నీ చూస్తుంటాం కదా, సో నేను అవేవి చూడంగానే కూడా ఎవరివి ట్రై చేయను. అండ్ నాకు పర్సనల్గా ఏమైనా నచ్చాయి అంటే నేను వెళ్ళి నా మేకప్ని నా ఫేస్ పైన ట్రయల్ చేసి నాకు సెట్ అయిందంటేనే నేను అది పర్చేస్ చేస్తానన్నమాట. సో అలా నాకు మామా ఎర్త్ వాళ్ళది ఈ ఫౌండేషన్ సెట్ అయింది అనిపించింది. నేనైతే నా ఫౌండేషన్కి హ్యాండ్తోనే అప్లై చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ అయితే మొత్తం ఫేస్ మొత్తం ఇలా డాట్స్గా అప్లై చేసేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గోట్ యువర్ నెక్. మనం మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమి అప్లై చేస్తున్నా కానీ ఫేస్కి ఏం అప్లై చేసామో నెక్కి కూడా అదే అప్లై చేయాలి. చూసారు కదా, ఇలా మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ అయితే ఐబ్రో పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను యూజ్ చేస్తున్న ఐబ్రో పెన్సిల్ వచ్చి మిస్ క్లారీ వాళ్ళది డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ అనమాట. అప్లై చేశాక చాలా బాగుంటుంది. ఇది మోస్ట్ రికమెండెడ్ అని కూడా చెప్తాను, చాలా బాగుంటుంది. కాస్ట్ కూడా మ్యాక్సిమం 150లోనే వచ్చేస్తుంది మీకు. కాస్ట్ కూడా చాలా ప్రైస్ తక్కువ. అండ్ ఈ పెన్సిల్కి మనకి బ్యాక్ సైడ్ బ్రష్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఐ షాడో నేను యూజ్ చేస్తున్నది వచ్చి మెబిలైన్ వాళ్ళది. క్యాజువల్ లుక్ అప్పుడు కానీ ఆఫీస్ లుక్ అప్పుడు కానీ ఇలా లైట్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తాను. నాకైతే నా హ్యాండ్ని మించి బ్రష్ ఏది అనిపించదు, ఏదైనా మనం హ్యాండ్తో రఫ్ చేసేయడమే. అండ్ మనకి ఇలా హ్యాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది.
సో మీకు నేను అప్లై చేసిందన్నా కనిపించాలి కదా, సో నేను అందుకని ఇలా డార్క్ బ్రౌన్ యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మస్కరా నేను యూస్ చేస్తున్నది లాక్మీ వాళ్ళ ఐకానిక్ మస్కరా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట, షుగర్ వాళ్ళది. అండ్ దీంట్లో మనకి 3 కాంబినేషన్ వస్తుంది అనమాట, కాంటోర్, హైలైటర్ అండ్ బ్లష్. చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ కాంటోర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ కాంటోర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బోన్ ఉంటుంది కదా, సో బోన్కి యూస్ చేస్తారు అనమాట, బోన్స్కి అండ్ ఇక్కడ బోన్కి యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ హైలైటర్. ఈ హైలైటర్ ఏంటంటే మనకి ఏ స్పాట్స్లో హైలైట్గా ఉండాలనుకుంటారో అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ ఇట్లా నోస్కి, నెక్స్ట్ ఇట్లా చీక్స్కి లైట్గా బ్లష్ అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ లిప్స్కి వచ్చి ఫస్ట్ లిప్ లైనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్ నేను యూజ్ చేస్తున్నది వచ్చి నైకా వాళ్ళది. దీని కలర్ వచ్చి పింక్ అనమాట, 03M DVS పింక్. చాలా బాగుంటుంది షేడ్, నా ఫేవరెట్ కూడా ఇది. సో నేనైతే పౌడర్ని లాస్ట్లో సెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నా ఫేస్కి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే నాకు ఫౌండేషన్ యూజ్ చేయగానే సెట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పౌడర్ కూడా యూజ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ బ్రైట్గా అనిపిస్తాను. సో క్యాజువల్ లుక్కే కాబట్టి ఓన్లీ పౌడర్ని లాస్ట్ సెటప్కే యూజ్ చేస్తాను. అండ్ పౌడర్ వచ్చేసి లాక్మీ 925 వాళ్ళది. దట్స్ ఇట్. నార్మల్గా మీరు ఏమన్నా ట్రెడిషన్ లుక్ అయితే, అండ్ ట్రెడిషన్ లుక్ కోసం బిందీ పెడతాను, ఎలా ఉందో లెట్స్ ట్రై. Done. So this is my final look. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ మై క్యాజువల్ లుక్. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.